இன்றைக்கி ப்ரொஃபஷ்னல் இங்கிலீஷ் ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் யூனிட் 1 பார்க்க போகிறோம். கம்யூனிகேட்டிவ் காம்பிடென்ஸ். ஸோ லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். லிசனிங் டு டூ டாக்ஸ். Speaking small group discussion. Reading to subject based reading text followed by comprehension activities. Writing summary writing based on the reading passages. அதாவது இது ஒன்றும் இல்லை, ப்ரொஃபஷ்னல் இங்கிலீஷ் ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் பார்த்தோம். அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். இப்போ அந்த லிசனிங் கீழே என்னென்ன இருக்குது, ஸ்பீக்கிங் கீழே என்னென்ன இருக்குது, ரீடிங் கீழே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இன்ட்ரொடக்டரி எக்ஸசைஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரீட் பண்ணி அதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எந்த கோட்ஸ் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அது ஏன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத ரீசன்ஸை நீங்கள் சொல்லணும். அது உங்களுக்குள்ளரே பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ லிசனிங் எக்ஸசைஸ். ப்ரீ லிசனிங் எக்ஸசைஸ்ன்றது இல்லை, இந்த டேபிளர் காலமில் கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான மீனிங்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்காலஜி அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சைக்காலஜினால் நம்மளுக்கோட பிஹேவியரை பற்றி சொல்கிறது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், த ஸ்டடி ஆஃப் த மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியர். ஸோ த ஸ்டடி ஆஃப் த மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியர். ஸோ இதுதான் சைக்காலஜி சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே நம்மளுக்கு லிசனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லிசனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா மார்ட்டின் லூதர் கிங்கோட ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பீச்சை தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் அதை டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, மார்ட்டின் லூதர் கிங்கோட ஸ்பீச். ஸோ லிசன் டு த ஸ்பீச் பை மார்ட்டின் லூதர் கிங், that is the JR on emancipation of Negroes. So transcript of the listening passage. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous degree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It comes as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years ago, the Negro still is not free. 100 years later, the life of Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a freedom that one day the nation will rise up and live out the true meaning of its credit. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppressions, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where there will be no judged by the color of their skin, by the content of their character. I have a dream today that one day down in Alabama, with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interpretation and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today that one day every valley shall be exalted and every hill and mountain shall be made low the rough. Places will be made plain and the crooked places will be
made straight, and the glory of the Lord shall be revealed. This is our hope, and this is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to new out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the juggling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to play together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. And this will be the day when all of God's children will be able to sing with a few meaning. And if America is to be generation, this must become true. And also, let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the highlightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and hamlet, we will be able to speed up that day when all of God's children, black and men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hand and sing in the words of the old Negro, spiritually free at least. ஸோ திஸ் இஸ் த வேர்ட். அதாவது இந்த ஸ்பீச் என்னென்னா, அமெரிக்காவோட பிரசிடெண்ட் யார் அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் லிங்கன். அப்போது அவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போது இமான்சிபேஷன் ப்ரொக்ளமேஷன் அப்படின்னு அன்னைக்கு வந்து January 1, 1863 இந்த ஒரு டாக் தட் ஆல் பர்சன் ஹெல்ட் ஆஸ் ஸ்லேவ்ஸ் வித்தின் த ரிபிலியஸ் ஸ்டேட் ஷெல் பி ஃப்ரீ. ஸோ இந்த ஸ்பீச் வந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பீச் நம்மளுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, வெதர் அப்சர்வேஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸசைஸு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் ஆன் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் மார்ட்டின் லூதர் கிங். அதாவது இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது அப்படின்றது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் ஃபில் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்பீச்சுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் த இவாலுவேஷன் ஆஃப் தாட் இன் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஸ்பீச் and the succession of dream with regards to various states of America given below. அதாவது இந்த வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தாட் வருது அந்த பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு அப்படின்றத எழுதணும். இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சினானிம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், ஆன்டனிம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே, ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச்சும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச்சுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸும். இது வந்து லிசனிங்கில் 1. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லிசனிங்கில் வந்து 2 வந்து பார்க்க போகிறோம். லிசனிங் எக்ஸசைஸ். ஸோ இன் லிசனிங் எக்ஸசைஸ் செகண்ட் transcript that Dan Gilbert's speech on the psychology of your future self. That is the psychology of your future self. At every stage of our lives, we make decisions that will profoundly influence the lives of the people we are going to become, and then when we become those people, we are not always thrilled with the decisions we made. So, young people pay good money to get a tattoos removed that teenagers paid good money to get. Middle-aged people rushed to divorce people who young adults rush to marry. Older adults work hard to lose what middle-aged adults work hard to gain. On and on and on. The question is, as a psychologist, that fascinates me is, why do we make decisions that our future selves so often regret now? I think one of the reasons I will try to convince you today is that we have a fundamental misconception about the power of time. Every one of you knows that the rate of change slows over the human lifespan, that your children seems to change by the minute, but your parents seem to change by the year.
But what is the name of this magical point in life where change suddenly goes from a gallop to the crawl? Is it teenage years? Is it middle age? Is it old age? The answer, it turns out, for most people is now, wherever now happens to be. What I want to convince you today is that all of us are walking around with an illusion that history, our personal history, has just come to an end, that we have just recently become the people that we were always meant to be and we will be for the rest of our lives. Let me give you some data to back up that claim. So, here is a study of change in people's personal values over time. Here are three values. Everybody here holds all of them, but you probably know that as you grow, as you age, the balance of these values shifts. So, how does it do so? Well, we asked thousands of people. We asked half of them to predict for us how much their value would change in the next 10 years, and the other to tell us how much their value had changed in the last 10 years. And this enabled us to do really interesting kind of analysis because it allowed us to compare the prediction of people, say 18 years old, to the report of people who were 28, and to do that kind of analysis throughout the lifespan. Here is what we found. First of all, your right, change does slow down as we age. But second, you're wrong because it doesn't slow nearly as much as we think. At every age from 18 to 68, in our data set, people vastly underestimate how much change they would experience over the next 10 years. We call this the end of history illusion. To give you an idea of the magnitude of this effect, you can connect these two lines, and what you see here is the 18 years olds anticipate changing only as much as 50 years olds are actual do. Now, it is not just values, it is all sort of other things. For example, personality. Many of you know that psychologists now claim that there are 5 fundamental dimensions of personality: neuroticism, openness to experience, agreeableness, extraversions, and conscientiousness. Again, we asked people how much they expected to change over the next 10 years and also how much they had changed over the last 10 years. And what we found, well, you are going to get used to seeing this diagram over and over because once again the rate of change does slow as we age, but at every age people underestimate how much their personality will change in the next decade. The bottom line is time is a powerful force. It transforms our preference. It reshapes our values. It alerts our personalities. We seem to appreciate this fact, but only in retrospect, only when we look backward, do we realize how much change happens in a decade. It is as if for most of us the present is a magic time. It is a watershed on the timeline. It is a moment at which we finally become over ourselves. Human beings are works in progress that mistakenly thinks they are finished. The person you are right now is as transient, as fleeting, and as temporary as all the people you have ever been. The one constant in our life is change. So, seeing this is the Dan Gilbert ஸ்பீச். ஸோ இங்கே டான் கில்பர்ட் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. அந்த ஸ்பீச்சில் எதை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னா சைக்காலஜி, அதில் ஸ்பீச்சில் சைக்காலஜி ஆஃப் யுவர் ஃப்யூச்சர் செல்ஃப் அப்படின்றதுக்கு தான் சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த பேராகிராஃபை படித்து இந்த பார்ட்டியே இருக்குல்ல, இது கொஷின். இந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கொஷினை படிச்சிங்கனாவே ஆன்சர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த பேராகிராஃபில் இருக்குது, அதை தான் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அ லிசனிங் பவர். ஸோ இந்த 2 ஸ்பீச்சுமே, மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஸ்பீச் அதுக்கப்புறமா இந்த டான் கில்பர்ட்டோட ஸ்பீச் உங்களோட லிசனிங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த லிசனிங் கெப்பாசிட்டியிலேருந்து ஈஸியான ஒரு கொஷின்ஸ் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், இங்கே பார்ட் பி நம்மளுக்கு என்னதுன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கேட்டிருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் மீனிங். ஸோ இதுக்கு வந்து மீனிங் வந்து கேட்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து போஸ்ட் லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது லிசனிங் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட ஆக்டிவிட்டி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா டூ யுவர் ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த லிசன் பண்ணிட்டோம், இதுக்கு தகுந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆன்சர் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இன்னொரு முறை படித்து, இப்போ சப்போஸ் என்னாச்சும் ஒரு வேர்டுக்கு மீனிங் தெரியல அப்படின்னா டிக்ஷனரியில் மீனிங் பார்த்து அதை புரிஞ்சுட்டு அந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். அதுதான் ஹோம்ஒர்க் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும். அப்படி ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்பராக பண்ணால் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதிகமான வெக்காபுலரியை வந்து கற்றுக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங், ப்ரனன்சியேஷன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். பி கேர்ஃபுல் டு மேக் த ஃபர்ஸ்ட் குட் இம்ப்ரெஷன். ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு லிசனிங்கை ஃபஸ்ட்டு என்ன ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அவங்க வந்து சொல்கிறது. லிசன் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் அக்கார்டிங்லி. லிசன் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஸ்மார்ட் ஓப்பன் எண்டட் கொஷின் ஃப்ரம் த இன்டர்வியூவர்ஸ். சப்போஸ் வேறு யாராச்சும் உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும். செல் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டோன்ட் ஸ்பீக் புவர்லி அபவுட் யுவர் ப்ரெசன்ட் ஆர் ஃபார்மர் எம்ப்ளாயீஸ். டோன்ட் ஃபால்ஸ்லி இன்ஃபர்மேஷன். டோன்ட் ஸ்பீக் இர்ரெலவெண்ட், அதாவது இர்ரெலவெண்ட்டாக பேசக்கூடாது. அதே மாதிரி ஃபால்ஸாக எதுவும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கக்கூடாது. இல்லை இப்போ பாஸ்ட்டோ இல்லை ப்ரெசண்ட்டோ இருந்த எம்ப்ளாயீஸ் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களையோ இல்லை உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கள பற்றியோ என்ன பண்ணக்கூடாது, புவராக பேசக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் தான் போஸ்ட் லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி. லிசனிங்க்கு அப்புறமா இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி டூஸ் அண்ட் டோன்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ. நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ். ஹவு வுட் யூ டூ யோர் ஹோம்ஒர்க் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ. இப்போ ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நீங்கள் என்னென்ன ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணுவீங்க, வீட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு, வாட் வுட் யூ டூ டு மேக் எ ஃபர்ஸ்ட் குட் இம்ப்ரெஷன். அதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குட் இம்ப்ரெஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும். சென்ட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன். அதாவது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு எப்படி சொல்லணும். வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் வுட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த இன்டர்வியூவர்ஸ். நீங்கள் இன்டர்வியூவர்ஸ் கிட்ட வந்து என்ன கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க. How will you conduct yourself when an interviewer poses a series of questions. இப்போ ஒரு சீரியஸான கொஷின்ஸை கேட்கும்போது நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து நீங்கள் உங்களை வந்து தயார்படுத்திக்குவீங்க. இந்த 5 கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து என்னென்னா போஸ்ட் லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி. லிசனிங்க்கு அப்புறமா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய இது போஸ்ட் லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி. அதுக்கப்புறமா நம்ம வேறு என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறமா எந்த வீடியோவாச்சும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். அண்ட் தென் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.